കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. നമ്മൾ വളരെ ഫണ്ടമെന്റലായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ തുടങ്ങി കുറച്ച് പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത്തവണ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അടുത്ത തവണ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ തടസ്സം വന്നു. അതായത് സനീഷ് കോവിഡ് വർക്കുമായിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് അടുത്തതിന് മുമ്പായിട്ടെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത സെഷൻ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സെഷനിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നോക്കാം. സോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ സെഷനാണ്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കോൾ ഇറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടീച്ച് എനിത്തിങ്. സോ ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് ഡിസ്കഷൻ. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് സിമാൻറ്റിക് വെബ് എന്താണ് സാധനം നോക്കാം. ഈ സിമാൻറ്റിക് വെബിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സിമാൻറ്റിക് വെബ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തോ വെബ്സൈറ്റ്, ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം ടിം ബേർണേഴ്സ്ലിയാണ്. റിയലി നൈസ് ഗൈ ആൻഡ് ഹി ആക്ച്വലി invented World Wide Web in 1989. Okay, so that's a long time before. Then what actually happened was, before web, the whole thing was too much boring. Probably we don't have a specific mechanism to exchange information or nothing like that. So internet actually changed a lot of other things, and as well as the web. Web actually changed how people exchange information and people conceive information. So that was a really, really game changer in the world of informatics. So the biggest point here is the web is not the internet, and the internet is not the web. That's a solid point we have to come to a single standpoint. Because unfortunately the രണ്ട് synonyms ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വെബ്, ഇന്റർനെറ്റ്. They're totally two different things, totally two different concepts. And it's so complex, so that in one of the conferences, World Wide Web Consortium conference, Tim Berners-Lee had to wear this t-shirt to say that I didn't invent the internet. So both of them invented these two different things, and finally they have to declare that I invented the web, not actually the internet. So I think now it's almost clear, but they're two different concepts. But at this point, I would like to quote from the Wikipedia. It's just a direct quote from the Wikipedia, that the World Wide Web, or commonly known as the web, is an information system where documents and other web resources are identified by uniform resource locators, or URLs, which may be interlinked by hypertext and are accessible over the internet. So I highlighted the simplest piece of this whole chunk. The web is an information system accessible over the internet. So I think at this point we are clear that it's two different concepts and they have some relationship. From this idea, we have to come up with some notion here that the web is an information system, and that's the first and foremost important thing whenever we try to discuss about semantic web. And if you take web as an information system and you clarify the idea that internet is the underlying mechanism of the web, then we are so far good to go. Second important point from this is called the uniform resource locators, URLs. We'll come back to that later. So you always have to remember there is something called uniform resource locator, or URL, and we will be later revisiting that URL piece for explaining what is URI. Then the web. So at this point, probably you are clear that why semantic web is called the semantic web.
what exactly that web in semantic web stands for. So I should say, sorry. So in 2009, Tim Berners-Lee actually came back again with an innovative proposal that he said, okay, it's enough. We made a lot of websites and we need to make some changes here. This thing doesn't work well. We need more mechanisms to make this data accessible or shared across the whole mechanism we developed so far. So in 2009, he argued that at this point, we have to put raw data, not just data or not just web pages. And by raw data means the data which is raw, which is not processed, or which is not your interpretation of data or your view of data or your textual representation of data. You put the data in it and let's see other people can actually use it. His biggest argument is data is a precious thing and it will last longer than the systems themselves. And that's a really valid point. And that's the main reason why in our CODD project, why we are releasing the data as a separate entity. And we make a huge mechanism or huge workflow to maintain our data accessible and available for an infinite time. So from the perspective of semantic web and whatever we have discussed in last session, the most precious thing apart from all those infrastructures or facilities or services we have developed so far, data is the most precious thing and we should keep it and we should make it accessible forever and for all other mechanisms. So again, we have to dig in some theory here. And what is actually this data? Data is it's really undefined at this point because we have these pictures scattered across the web and just not the web, like pictures we take, pictures we collect, pictures part of the Wikipedia project, the Wikimedia project. A lot of research images, a lot of images generated by the research community or the academic community, then geospatial images. So images itself is a big collection there. Then we have videos. I mean, like our video production and consumption is like multifolded in the last couple of years and just huge amount of data. Then we have another set of data, which is more like an expression of a data, more like graphs, like other interpretations or interactive animations, simulations, whatever. Then we have documents, a lot of documents produced in PDF or whatever. So all those set of human readable documents. And finally, we have more web pages, which is mostly a collection of these things. So they have their own content and existence. So it's a huge pile of data out there. And so far the estimation is every day we produce 2.5 exabytes. That's huge amount of data so far. And I think I kind of, this information may be a kind of outdated one. So probably at this point we easily cross this, this aspect. So when we consider the universe of data, we have this huge network of information. So we can say that we have social media contents and we have documents, we have a lot of other unsorted information like opinion, discussion, facts, and views and everything. So even if you take an article from Wikipedia, you can see that the information is diverse, so diverse, even in a single article of Wikipedia. So the web actually works in a different mechanism. Web, as we have seen this classical Wikipedia definition, it is interlinked and connected with hyperlinks, and it works through a hypertext protocol, or it's translated as hypertext. So the point is, if you go to a web page, you know where to click to go to which part of this page. So for example, you know this pocket box of a home page is connected to an information
related to sports or election or COVID updates at this point. So you can understand that. So you go to a news portal, there is this COVID ticker is going on. So, you can click this thing and you can get more detailed web page somewhere inside. And once you're at that point, there may be some other button or some other resource you have to click to come back to this thing. So mainly this information retrieval and access process is actually handled by us, and it is all human friendly. And at some point we can't access this raw data, and that's a big problem we need to fix. So when this computer sees this link, this dude doesn't understand what is this. It's like, okay, I'm in your home page, and what, I don't know what this button does here, and I don't know what it is. So if mostly the bots or this information consumption mechanism, imagine a Google bot or some other bot or any machine who try to extract some sort of information from this page, they don't have any idea how to deal with this thing. This is the biggest problem. And this is the second problem of the visual web. And this was not addressed for a long time. So the idea is to, at some point for visual web, the solution was easy. So we started to distinguish every component within the visual web. So at some point we devise mechanisms or more markups to highlight that, okay, this is a chart, this is a picture about something, or it's a picture about a cat. You can add some alternative values and you can define it as a picture or it is a link. And you can say this is a video and etc. etc. So we somehow try to enrich this visual web, which we try to make it much more machine friendly. So you can see that if you are a long time Google user at this point, now you can say Google video search is more optimized, and you can actually search videos from platforms other than YouTube or other than Google videos. So if a video is published in a web page or a local news portal, still it is indexed as a video web page in Google. So this is one of the advantage when visual web try to bring a little bit of semantics. Then let's think about the semantic web as, again, it's a classical definition from the Wikipedia. So we can say semantic web is an extension of the World Wide Web. So far we understood that the World Wide Web is an information system. So semantic web is an extension of the World Wide system, of that specific information system. We're not trying to create anything new, but we are trying to bring more semantics to the existing information system. So the main goal is to make the whole data machine readable and machine accessible. So what we actually try to do is we try to bring more resource description to our data. At this point, I would like to officially introduce RDF, a format by the World Wide Web Consortium. Then we have Web Ontology Language, or OWL. It's actually WOL, but it's officially OWL. So Web Ontology Language. So these are some of the main technologies we use to bring up the semantic web. And mostly RDF and OWL are used to represent formally a mechanism to represent metadata in a more actionable way. So this definition comes from the Wikipedia. I think it is much more easier than I go around the whole framework to elaborate. So the takeaway points from this is OWL and RDF and metadata. So at this point, I think we have some clarification from the internet, the web, and the semantic web. So now we can talk about linked data. So at the first session, somewhere I just mentioned that you should always remember the thing, because we start with the thing. So I take a thing and I say that a thing has a use, the thing has a color, and thing has a type. It's a symbol. It's a simple definition of some information linked together. That's fine. So say, for example, I call that thing apple. So I can say that apple, that thing is a fruit, and that thing is
a type of food, and the thing has a color red. So we try to interconnect a couple of information back to the thing and really made that thing apple. It's cool at this point. Then we say, let's represent this information in the table. So we say that the name of this specific thing is apple, then the type is a fruit, then the use of this stuff is a food, the color is red. It's simple, straightforward. So you can write this thing in CSV or Excel or whatever, any tabular form. Then we have another fruit, for example, grape. So it has a name, grape. It's again the same type of fruit, but the use case is it's wine. So mainly in our data set, probably the grape is going to be wine, then the color is purple. Again, it is a tabular representation, and some of us can easily represent this thing in CSV or Excel or any tabular form. The takeaway point is here, we see that there are a lot of similarities between these two things. And when these two things are represented as a set of information, actually we can try to link these similar pieces together. If you can link it semantically, that's wonderful. So what we try to do is we try to link these types together. So we define that, okay, this is also fruit, that is also fruit. Then, for example, we again go back to our shape. We already defined this first thing, apple. Then we have this second thing, grape. But somehow magically we found out that both of this set of information have a link, that the common link is their fruit. And we can actually link that information there. Then we try to extend this graph. Maybe we can bring in more ideas here, more ideas from other set of information. Say, for example, I brought up another set of knowledge from some other piece for color. So I try to link that information to red and purple. They are colors. So I link that information there. Then color is somehow linked to a concept called paint. So I can easily link that. So at this point, you can see a kind of a graph is evolving with an information. And I don't know how we can represent this thing in a CSV file or an Excel sheet. It will be tricky. And if Nikhil is here, probably he knows how tricky it is to deal with in real world. So here I introduce another concept. Maybe we like to add more scientific concept to it. So we brought another set of information that alcohol is linked to wine, because alcohol is also a concept involved with wine. So we can link that. Then from alcohol, we can go for more scientific abstractions. For example, alcohol is somehow sugar and bacteria. They have some link to this information. So you can see that the graph is really evolving, and we have a big set of evolution at this point. In real world, this is how mostly we bring up or link data. We start with a data set which explains maybe export of a specific country. Then we start with another import. Then we try to make some sort of weather data set. No, it's an example. We're not actually doing this. But somehow we try to link all these dots and see if we can find something new, or if is there any insights being developed. So then let's go back to wherever we have left last time. So why we introduce semantic web here is because the order of appearance or this timeline is entirely different for semantic web concepts than mostly the things we used to discuss before. But and nowadays, I think it is really easy to convince this idea by introducing semantic web just before I go for hardcore RDF or graph data sets.
because mostly my examples covers a semantic web expression of these ideas, because that's what I find much more suitable for the audience here. So let's be back to our old idea. So the concept of RDF was introduced some of the other slides before. So RDF means a resource description framework. So the most important piece here is RDF is not actually a format, but it is actually a framework, and this is really, really important. RDF is a framework for describing data, especially an RDF data model is a statement about anything. So we create statements in form of triples. We have seen what is triple in the other section, but probably I will revisit it pretty soon. So the triples are actually composed of subject, object, and predicate. We explained it in the last slides, and I will pick that specific example back. So if you really want to have a TLDR mode to have this abstraction of RDF, RDF is simple. RDF is data in form of triples using subject, object, and predicate. Just that's it. Now you'll see, it's my favorite slide from the Dublin Core conference. It's really, really important, especially for scientific community. This quote is from Dan Berkeley. Dan Berkeley is actually the author of schema.org, and he's actually an engineer and architect in Google. Then BBC has a biggest ontology, and Libby Miller is a nice ontologist, and he actually defined most of this news or social informatical ontology. So both of them wrote this thing as an introduction for an RDF validation book. So the statement is, people think RDF is pain because it is complicated. But the truth is even worse. RDF is painfully simplistic, but it allows you to work with real world data and problems that are horribly complicated. While you can avoid RDF, it is harder to avoid complicated data and complicated computer problems. And I just added it as a photo just because it is one of the really beautiful statement, and most of the bigger conferences about RDF or open data or linking data or anything which is related to real semantic data, they have this as a biblical quote. So this is an actual screenshot, slide from the Dublin Core conference. Again, let's go back to our wonderful triple. So we explained that we have this movie, which was directed by Hariharan. So most of you know how to make it as a triple. So it has a subject, and there's an object, Hariharan. What we try to do is this sort of symbol information. We try to connect it through a predicate. So now we have the whole RDF triple. Then what RDF next do is you can combine collection of triples together. Say, for example, you can make first statement, Oru Vadakkan Veeragatha is directed by Hariharan and Oru Vadakkan Veeragatha is written by N.D. Vasudevan. You can add more triples to it. For example, Oru Vadakkan Veeragatha has an actor, Mammootty. Again, we can add Oru Vadakkan Veeragatha has actors, then we can add more actors to it. So it's just a collection of triples, and RDF is always a collection of triples. So at this point, we can call it a shape because I try to merge those two triples together. So we have a same and simple subject.
or the single subject, and two other triples were actually trying to explain the first subject. So we can actually combine this shape like this, that we have this same subject and two different objects and two different predicates which are actually connecting them. So now we have a shape, and it's a nice shape. This is an actual shape I generated from an RDF. So we will see how to write RDF later, but at this point, I don't know more. It's just a bit complicated to draw those handmade diagrams. So I'm just directly going for RDF and their expression. So we can say it has more definitions to it. This one is actually an actual representation of an RDF. So to give you some idea, the blue color actually explains a concept, or maybe you can say class in terms of ontology. And the pink is actually an instance of that class. So now you can see a little bit complex idea is evolving here. That, for example, Mammootty is an instance of a class called an actor. And Oru Vadakkan Veeragatha is an instance of a class or a concept called movie. So at this point, we started to explain the concepts than the actual textual syntaxes. Now I try to extend this to a real RDF triple. So now we have a bit complicated graph here. For example, left-hand side, I introduced a new shape from another concept. It's a novel. So you can say Randamuram has an author MT, and somehow we have a link to MT. So we can't call it as a knowledge graph at this point because we need to define an ontology for that. And at this whole series, we may not be discussing a lot about ontologies. We try to use existing ontologies. But I think this is basically enough to explain how complex RDF can go. Now try to visualize this information in a CSV file. I give you a couple of seconds to imagine some way to express this thing in CSV or any of this existing text files or tabular forms. Yeah, maybe. If it is just a tree, you can do a lot of other mechanisms. If it's just a row and column, then you can do other mechanisms. If you are a relational database engineer, you can actually use foreign keys to link it. But again, how simple you can do this whole concept to a tabular form. That's the question here. So the takeaway is graphs are really, really complicated when you actually try to do real world problems. So this is just a single instance of a graph or single subgraph or just two shapes together. And that itself makes a lot of other complicated connections. So in this session, probably we won't be explaining more about the technology of RDF, but the basic idea is this is a real expression. So in that, the squares are we call literals or some values, and the circles are always an entity or a connection to something. Then all those links are predicates in that graph. Then again, if you imagine a simple graph in any graph, including RDF, every point is a node, and every line connecting these nodes are called edges. So the more nodes and the more edges you have, you have kind of a more three-dimensional structure of that information, and forming that information or consuming that information is one of our biggest challenge and concern. But at this point, I think I kind of explained where we are actually going to. So
again, our robot dude has a problem. Like, yeah, we just wrote directed by, and robot was like, where is my semantics? You said semantics. You see, you were talking about semantics a lot, and just like it's just a textual string. I can't understand what do you mean by directed by. So the challenge for semantic web is forming these predicates, and predicates are the most crucial value here. Say, for example, Uruvadakan Viragada is an instant, it's fine. It's a subject, it's fine. Hariharan is a text string, it's a name. There is no big semantics there, it's just a name, it's a value. But directed by has some semantics, and it requires some semantics. How are you going to define that semantics? So we briefly mentioned OWL or OWL, web ontology language. We will be covering some OWL later. So OWL is one of this mechanism to write more semantics to this kind of information. But again, we need a universally acceptable model. And we like to introduce something new called URI, or Uniform Resource Identifier. So what's the difference between a URI and a URL? URL is a locator and URI is an identifier. Probably URN is not a kind of a new concept, like a familiar concept for most of you, but still there are things like URN. So URIs are also URLs, but URIs can be an identifier, like it's a uniform identifier, which may not be a URL as well. We'll see a lot of examples in this coming sessions, but the whole idea is most of the URIs will look more like URLs because URLs are also URIs, but they're not just the URIs. For example, ISBN number is a URI, it can be a URI. For example, ORCID is a URI. ORCID is an identifier for an academic personality. So that's a uniform identifier, and it's really unique. So just to make it clear that all URLs are URIs, but there are some specific rules to make it a nice URI. We will see some of them later, but the idea is we try to reuse this existing URL concept from the web concept. The initial slide I have defined that URL is really important. You have to note down at this point. This URL concept came from the old web. So when it is semantic web, we try to enforce more URI way of doing it, so that it can be a URL as well. Plus, it may not be always resolvable, but we demand that it should be resolvable. So the distinction between URL and URI is kind of vague. So we can say that all URLs are URIs, roughly. And the other point is not all URLs are good URIs. So some of them are really good URIs, and officially they are called cool URIs, and we'll revisit them with real good examples later. So one of this important concept of a URI is URI should be globally unique. So a specific URI should never refer to two different concepts at the same time. That's the first rule of a URI. Then the URI should be persistent. So a URI should continue to resolve for a foreseeable future. Then a URI should be really stable, because we should never reuse it for different things between different release of that data set or different release of that ontology or vocabulary. Even though original is deleted, you are not supposed to reuse it. That is one of the other rule. Then resolvable, yes. Say, for example, if a real human user click that URI, it should resolve to a suitable document.
I know it's a bit vague at this point, but we will see examples in the coming session. So you'll see why URIs are a clever choice and a really good hack to solve this problem. So 4 important things to take away from this thing is like it should be unique, persistent, stable, and resolvable. One of this classical URI concept is called DOI. So if you're from the academia, your papers or your publications and everything is cited with DOI. Our data set has a DOI, our paper in RSA got a DOI. So this DOI is globally unique, it is persistent, it is stable, and DOI actually resolved to the original article. So DOI is a really good example for a URI. That's the main reason we use DOI as an identifier for our data set than the Zenodo URL. So I think at this point, some of you got this idea why we always use the Zenodo URI, not the Zenodo URL. So the URI is provided by DOI, so we use DOI as a URI. And the URL is a locator, which is not fully qualified identifier, so we don't use that, but instead of that we stick on with DOI. So this is the classical Tim Berners-Lee quote. He had to make this thing sure when he proposed that URIs don't change, people change them. So we are people, don't change. URI themselves won't change. So URI should be stable. It should be there forever, and you're not supposed to alter it by any other means. So let's see one good example for a URI in our perspective. Schema.org/movie. You can take that in your browser and you'll actually go to this schema.org definition website. So where it will show what a movie is. So schema is actually a big ontology which define most of the things in the world. So it's a general purpose ontology. So I'm just taking as an example. When we see some open science data set or some of the examples from FAIR and other scientific data sets, we will see domain specific examples, but for the sake of making it more general, let's see schema. So the top is this exact URI, schema.org/movie, and it only expresses a single thing called movie. This is a thing, that thing is a creative work, and that creative work is called movie. So this URI resolves to a concept than a web page. If I'm being more clear and more proper at this point, this is actually a class. Movie is a class with a property. So we will discuss what is a class later. So that movie has a property. It has a property called actor. Actor is a person. Then it has a director. Is also a person, and bottom at that point they have a definition for the writer. It's already there. So we discussed somewhat elaborately discussed the idea of an ontology in the previous session, but at this session this is a good example for an ontology. So you can see that how the terms are defined inside this ontology and how these this thesaurus and the dictionary definitions were given. So the URI is the one which you can see on top, like I have mentioned, http schema.org/movie. So if you have 10 different movies, still you can use this same URI to explain that, and the URI won't change. The biggest problem for using just textual representation is, for example, you want to say director, then you have a confusion that who is this director? Director of a company or director of a movie. So always we have confusion with this thing. So URI is a clever way of fixing that problem by introducing unique identifiers for unique concepts. So let's take this schema, this ontology back to our working example. Let's go back to this example. Our shape has an object. Then our shape
has like two subjects. Sorry, one subject and two objects. So you can see it's actually two different triples. So the fundamental idea of RDF is if you want to connect or if you want to use a predicate to link any any subject and object, the easy way to remember is always use a URI as a predicate. So here I kind of actually use three different URIs. So you can see that. So the last session I mentioned that the direction of the arrow is really important when you define things in RDF or triples. So you can say that ഒരു വടക്കൻ വീരകഥ has a writer that concept is schema.org writer, and he's MD Vasudevan Nair. Then the second is schema.org/director, who is actually Hariharan. That's a unique concept. That's more semantical concept. Then we can say that we have a new concept brought in as actor that is defined in schema ontology, schema.org/actor. So you can see URIs are almost similar like URL, but URIs has more meaning, and most of the time they're the same, but it may not be. We'll see examples from scientific community or academia for more diverse use of URIs. But at this point, this is a really simple, nice RDF in reality. And next session onwards, we will see how we can write it in a machine actionable way, machine readable format, and how we can actually write real world examples, say for example, data sets from our COVID project or real scientific data in RDF, and how to query this RDF and why RDF is really going to change the academic data exchange, especially like pure science communities and even humanities, and how we are actually working with these problems. So three things to remember is RDF is always a subject, object, and a predicate connecting them. And RDF clearly defines that the predicate should be a URI, then only it's more meaningful and semantical. Then you can combine as many as triples to form a piece of information. There is no restriction that how much you can extend. Then there is no restriction for how much you can actually grow these graphs together and interlink them or connect them back. So RDF is not a format, it is a framework. So since it is a framework, this has more broader aspects, and we will see how it is written as a format, especially machine readable and human readable formats. Then we will see how to validate this format, and we will see how to query these data using different set of tools and how to link them together, etc., coming sessions. So I promised Prem that I will handpick a couple of examples, but it is too early to cover them in detail, but I will give them some hint. Why RDF? And that's a really interesting thing, because people think that RDF is a really new concept. It is not. RDF was actually introduced in 1996. And if I want to compare it, for example, R was introduced in 1983, I guess, right? Sir, maybe correct me if I'm wrong. It was in 1993, in my knowledge. R was introduced in 1983, and RDF was there in 1996. And bigger databases like Oracle has an RDF graph support, and Oracle supports RDF Sparkle queries, and that's really interesting. And we have a lot of use cases with Oracle. Some of our biggest data sets, we actually use Oracle as a graph store. So the databases which we actually store RDF, it's called triple store, not RDF databases, but Oracle is a general purpose database. So
Oracle has an extension for supporting other graph databases, but RDF is one of the dominant graph database which Oracle support. Then if Shabis is there, probably he can understand it more. It's called DisGeneT. It's a gene discovery platform which actually containing one of the largest publicly available collection of genes and variants associated with human diseases. So you can see the top bar, there are links about search browser API download setup. So my RDF is there. And it is one of the biggest RDF. I will see some examples in this coming sessions, how to query this DisGeneT to find more gene information. Some examples are there. We'll just see how you can actually query this information back, and how you can actually link some of your research data to DisGeneT, and some of how we can do a lot of other stuff, funny stuff with that. And for Prem, probably Prem, you already know PubChem RDF. If it's new for you, then PubChem has all their chemical data sets and published as RDF, and you can download it. It's a huge data set. Yeah, next session we will have some hands-on experiments with PubChem RDF, some examples I can handpick. So mostly PubChem has almost all of their information in RDF graph, and it's freely downloadable. And if you know how to query RDF, then it's really fun, and their examples are super classy. I don't have much idea about chemistry, so I can't say how complex their queries are, but probably when we discuss Wikidata, I will actually demonstrate a couple of really complex queries, which probably most of us think it is impossible to do on a tabular data set. We'll do that on real world data. And I'll try to bring some example from economics, and especially development economics, how we do certain queries in political informatics and social informatics. So you can see some examples probably at the last session, use cases and other examples. And I will explain more industrial adaptation of RDF on the fourth session. And we will see how biggest projects we have never imagined we used RDF to change the way they used to develop. So this is today's closure piece again from Jeffrey Pomerantz. It's a really nice, beautiful sentence he formed. A picture may be worth 1,000 words, but 1,000 words are not worth much as a metadata record. So the main job of metadata is to do resource discovery and resource description. So there is no other mechanism so far to express a resource or explain a resource. So we will see how scientists are actually using, and we will see how open data are going to change research and other sort of activities, and actually how far we have achieved and how far we are going towards, and what is the future of knowledge querying and all those things in conversation. So we are at the top of the hour, so I can take questions at this point if you have. I'm sorry, it's too much boring, but still. Thank you for the session. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഇതുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഒക്കെ RDF കൺസെപ്റ്റിലാണോ വർക്ക് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ, ആ സെർച്ച് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ RDF ഫ്രെയിംവർക്ക് ബേസിലാണോ? ഗൂഗിൾ സെർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് അല്ല, ഗൂഗിൾ സെർച്ചിന്റെ എല്ലാ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പോക്കറ്റ് വരാറില്ല. ഇപ്പോൾ you search for someone, then suddenly there is this information window at the right side. That's actually RDF. It's 100% RDF implementation. Google Knowledge Graph project മുഴുവൻ RDF ആണ്. So that's coming from RDF. And another one is like you can actually do semantic queries. For example, what is the age of what is the age of Narendra Modi or something? So Google gives you an answer back. That's actually coming from a big knowledge graph, which is actually RDF.
RDF-ലാണോ ഈ Wolfram Alpha RDF based ആണോ? Wolfram Alpha വർക്ക് ചെയ്യുന്ന RDF-ലാണ്. Means RDF may be all part of it. We can't 100% say that it's full of RDF, but they actually consume a lot of RDF from a project called DBpedia and Google Knowledge Graph. So Wolfram Alpha-ന്റെ തുടക്കം മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ core engine is actually made on top of RDF. ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ വരുന്ന ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കോ, അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഫോർമുലയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ, ഇക്വേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല. They don't have any white paper so far. I haven't seen. There may be. അല്ല, അതും ഞാൻ വോൾഫ്രാം ആൽഫ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ആൽഫയുടെ ഇതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. വോൾഫ്രാം ആൽഫ ഒരു വലിയ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ്. ഗൂഗിൾ വോൾഫ്രാം ആൽഫ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ വോൾഫ്രാം ആൽഫ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിരിയാണ്. ഐഫോണിന്റെ ആപ്പിൾ സിരി. Apple Siri is actually using Wolfram Alpha as a backend to resolve real world queries. അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് RDF-ന്റെ ആവശ്യമില്ല. RDF-ന്റെ അത്രയും mathematical expressions are almost simple. They don't need a big RDF framework to deal with. RDF is more about knowledge querying than mathematical expressions. പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എത്രത്തോളം അവർ RDF യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ RDF-നകത്ത് എങ്ങനെ ഹൈ എൻഡ് mathematical calculation ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. Like how do you analysis and calculations within RDF using RDF? ഒരു സംശയം. Yes. ഹലോ. Yes. നമ്മുടെ ഒരു പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിങ് ടെക്നിക്കും അബ്സ്ട്രാക്ടിങ്ങും കാറ്റലോഗിങ്ങും ഒക്കെ പഴയ പണ്ടത്തെ ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു പണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് റിസോഴ്സസ് വന്നതിന്റെ ഒരു കാലത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ RDF എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ, ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്തു നിന്ന് റെലവെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് അതിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതല്ലയോ RDF-ന്റെ ഉദ്ദേശം? പേര് പറഞ്ഞാൽ സൗകര്യം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പേര് ബൈജു. ഞാൻ കോളേജിലെ ലൈബ്രറിയാണ് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് പത്തനാപുരം. നമ്മള് ലൈബ്രറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ലൈബ്രറി കാറ്റലോഗിങ് ഒരു മെറ്റാഡാറ്റ ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാറ്റലോഗിങ് എസ്പെഷ്യലി മാർക്കാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ലൈബ്രറി ഇലക്ട്രോണിക് കാറ്റലോഗിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അറിയാലോ, ഞാൻ പറയണ്ട. അപ്പം മാർക്കിന് മുമ്പ് തന്നെ കൺസെപ്ച്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് കാർഡിലേക്ക് വന്നു. RDF കുറച്ചുകൂടി വളരെ കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം ആണ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ സംസാരിച്ചത് മാതിരി തന്നെ ഇൻഡെക്സ് കാർഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സാധനം, ഇൻഡെക്സ് കാർഡ് നമ്മളെപ്പോഴും ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. RDF ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു റിസോഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, മോർ സിമാന്റിക്സ് ഉൾപ്പെടെ. അപ്പം അതിന് നമ്മളൊരു മെറ്റാഡാറ്റ ഒരു മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ RDF-നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം RDF വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ പീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് പീസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് RDF-ന്റെ ബ്യൂട്ടിയും പൊട്ടൻഷ്യലും. മെറ്റാഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ്, for example, a metadata record is a bibliographic information is a metadata record. RDF is not just a metadata record. RDF is a whole resource description. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം മുഴുവനും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ RDF-ൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഉദാഹരണമായി ഇതിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരോ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്, ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് മോഡൽ തന്നെ RDF-ൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ മെറ്റാഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. മെറ്റാഡാറ്റ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ഒരുപാട് സംസാരിച്ച മാതിരി മെറ്റാഡാറ്റ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മാത്രമല്ല, അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫിലോസഫി കൂടിയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ ഒരു നേരത്തെ റെക്കോർഡ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിനെ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായിട്ട് വളരെ ഒരു റെക്കോർഡിനെ തന്നെ പല രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഇല്ലയോ, RDF-ന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച്
നമുക്ക് വിശാലമായി വേറെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണം ഈ ഒരു നോവൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അപ്പം ഒരു രണ്ടാം ഊഴം എടുക്കുന്നു. രണ്ടാം ഊഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കൺസെപ്റ്റാന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീം. അപ്പൊ അതിന് മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾ വലിയൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പം അത്തരം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്തരം നോളജുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് RDFന്റെ ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ ഉദ്ദേശം. കൂടുതൽ സിമാന്റിക് വെബിലേക്ക് ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഗുണവും മണവും എല്ലാം കൂടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നല്ലേ. എക്സാക്ട്ലി. ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് റെക്കോർഡ് എപ്പോഴും ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്, ഒരു സമ്മറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതൊരു ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് 100% നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എ കൺസെപ്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് മേക്സ് ദാറ്റ് ബുക്ക് മീനിങ്ഫുൾ. അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സ്ക്രിപ്റ്റിനെ മൂവിയെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. വടക്കൻ വീരഗാഥ കുറിച്ചുള്ള വടക്കൻ വീരഗാഥ is an interesting example because writing an RDF about Vadakkam Veeragada is a really bigger process. We'll see some examples. ഞാൻ മുന്നേ ഒരു കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്പൊ അവിടെ വിഷ്വലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊളീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് ഞാൻ കുറെ വോയിസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പുള്ളി അന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു, ഈ സിനിമ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആമസോൺ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോൺ വീഡിയോയിൽ എക്സ്റേ എന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി അത് നോളജ് ഗ്രാഫിൽ വരുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ. കാരണം മൂവിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നോളജ് ഗ്രാഫ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആമസോൺ ആണ്. IMDb ഒരു വലിയ RDF സ്റ്റോർ വഴിയാണ്. IMDb RDF ആക്സസ് ഉണ്ട്. We'll see some examples. So it's easy for them to build any knowledge graph back to IMDb. And logic. So പകുതിയോളം പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതും അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ IMDb ഇൻഫർമേഷനും വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷനും മറ്റ് നോളജ് ഗ്രാഫ്സും വഴി കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്റേ ഫീച്ചറിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പം അത് അത്ര നിസ്സാരമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡ്രൈവിംഗ്, അതുപോലെ പ്രഡിക്ഷൻസ്, അതുപോലെ പിന്നെ ഈ അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ്, ആക്സസിബിലിറ്റി ടെക്നോളജീസ്, എല്ലാത്തിലും RDF നോളജ് ഗ്രാഫുകളും വലിയ റോളുണ്ട്. നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഉദാഹരണമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇമേജ് റെക്കഗ്നേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഫുൾ ലോജിക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോളജ് ഗ്രാഫിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഗ്രാഫ് എംബഡഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒക്കെയാണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്തരം അസിസ്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് സിനിമയൊക്കെ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസംസ് വന്നേക്കാം. ഈ എക്സ്റേ നല്ലൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ് കേസാണ്. നമുക്ക് ഈ RDFനെയും മെറ്റാഡേറ്റയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അതിന്റെ ഒരു ചോദിക്കുന്നേ എന്റെ ഒരു ബൈജു ജോയ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈ RDFനെയും മെറ്റാഡേറ്റയൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് നെറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ കയറിയാൽ? കാരണം ചിലതൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്, ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതാ ചോദിച്ചു. RDF അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് RDF എങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, RDFന്റെ കമ്പോണൻസ്, RDFന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് കേസ് ഒക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പരമാവധി റിസോഴ്സസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം, ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ്. അത് ലിങ്ക് ആയിട്ടോ മറ്റോ ഒക്കെ ആ സീരീസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. RDF W3C RDF പ്രൈമർ ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ. ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ സ്ലൈഡുകളിലും സ്പെസിഫിക് റിസോഴ്സസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ ചെയ്യാം. RDF W3C RDF പ്രൈമർ ആണ് RDF തുടങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാധനം. ഇതൊരു ചിക്കൻ ആൻഡ് എഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. RDF ഈസ് റിയലി സിമ്പിൾ. ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒക്കെ RDF മനസ്സിലാക്കാവുന്ന. പക്ഷെ RDFന്റെ ഇൻഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത്
കൊറിയിങ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് RDF-ന്, സ്പാർക്കിൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ്. സ്പാർക്കിളൊക്കെ അതൊരു സ്കില്ലാണ്. അത് ഓരോ ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അവരുടേതായ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം പോകേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ മെറ്റാഡാറ്റ ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ജെഫ്രി പോമറൻസ് മെറ്റാഡാറ്റ, ദാറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ബുക്ക്. അതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് മെറ്റാഡാറ്റ ആരും എഴുതി എനിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. MIT പ്രസ്സാണ്. അത് വളരെ കുറച്ച് പേജുകളേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങി എറണാകുളത്തും തീരുന്ന പുസ്തകമാണ്. അത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാർജിയ ജങ് എൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ ഓഫ് മെറ്റാഡാറ്റ ആണ്. ഭയങ്കര വലിയൊരു പുസ്തകമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ലൈബ്രറിനാണെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സ് വൈക്കിപീഡിയ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ല സ്ഥലമാണ്. ബേസിക് ഐഡിയ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ മെറ്റാഡാറ്റ ഹൈലി ഫിലോസഫിക്കലാണ്. ഓണ്ടോളജി ഒക്കെ ഫിലോസഫിക്കലാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഓണ്ടോളജിയും മെറ്റാഡാറ്റയൊക്കെ ഏതാണ്ടൊരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു 1-2 സെമസ്റ്റർ കവർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഓണ്ടോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ 5-6 വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ. അപ്പോൾ അതൊരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ഇപ്പം ഉദാഹരണമായി ഞാനിപ്പം വൈക്കിഡാറ്റയിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് റീജിയണൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും മെറ്റാഡാറ്റ എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും RDF-ൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. വളരെ കോംപ്ലക്സ് എക്സാമ്പിൾസും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഒന്നും കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നാട്ടിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ RDF-ന് ഒരുപാട് ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഹ്യൂജ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനേക്കാൾ അധികം. ഉദാഹരണമായി ലോക്കൽ ഇപ്പം ലൈബ്രറി ഓഫ് കോൺഗ്രസ് കാറ്റലോഗ് RDF-ലാണ് ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ലിങ്ക് ഡാറ്റയും RDF-ൽ. നാഷണൽ ഡയറ്റ് ലൈബ്രറി ജപ്പാന്റെ കാറ്റലോഗ് RDF-ലാണ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാർക്ക്, അതുപോലെ ലൈബ്രറി ഓഫ് കോൺഗ്രസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മുഴുവൻ RDF ലിങ്ക് ഡാറ്റ പ്രൊവിഷൻസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ബിഗ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക്, ബിഗ് ഫ്രെയിം RDF-ലേക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിഗ് ഫ്രെയിം ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ മെക്കാനിസം ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി റെക്കോർഡ്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ലൈബ്രറി സയൻസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പിന്നെ ബുക്ക് ഡിസ്കവറി അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, ലൈബ്രറിയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും RDF ആണ്. ഈസിയാണ് ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, റീഡിങ് സീരീസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ.